챗 GPT 돌풍을 일으킨 오픈 AI의 CEO 샘 알트먼이 오픈 AI에서 쫓겨났습니다. 정말 충격적인 일인데요. 스티브 잡스가 스스로 만든 회사 애플에서 쫓겨났듯이 샘 알트먼도 같은 일을 겪게 된 것으로 보입니다. 잘 아시듯이 챗 GPT는 전 세계에서 1억 명 이상의 사람이 사용하는 인공지능 챗봇입니다. 현재까지 샘 알트먼의 퇴사에 대한 자세한 배경이 알려져 있지 않아서 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 11월 17일 오픈 AI는 회사의 홈페이지를 통해서 오픈 AI의 최고 기술 책임자 CTO인 미라 무라티가 임시 CEO로 임명되어서 회사를 이끌 것이고 샘 알트먼 현 CEO는 회사를 떠난다라고 밝혔습니다. 오픈 AI는 후임 CEO를 찾기 위한 작업에 들어갔다고 밝혔습니다. 오픈 AI의 지배권을 갖고 있는 비영리 단체 오픈 AI 이사회는 이날 샘 알트먼이 CEO직을 사임하고 이사회에서 물러난다고 발표했습니다. 이사회는 샘 알트먼의 사임은 이사회의 신중한 검토 절차에 따른 것으로 이사회는 알트먼이 이사회와의 커뮤니케이션에서 일관되게 솔직하지 않았기 때문에 이사회의 책임 수행 능력을 저해했다는 결론을 내렸다라고 밝혔습니다. 이 부분이 이해가 잘 되지 않는 부분인데요. 이사회는 우리는 더 이상 샘 알트먼이 오픈 AI를 계속해서 이끌 수 있을 것이라는 확신을 갖지 못했다라고 하면서 샘 알트먼이 사실상 강제로 오픈 AI를 떠나게 되었음을 알 수가 있습니다. 이사회는 성명을 통해서 오픈 AI는 범용 인공지능인 AGI가 모든 인류에게 혜택을 제공할 수 있도록 한다는 사명을 위해서 설립되었고 이 사회는 앞으로도 이 사명을 완수하기 위해서 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다. 또한 이 사회는 오픈 AI 설립과 성장에 기여한 샘 알트먼의 많은 공헌에 대해서 감사하고 있다고 전했습니다. 동시에 앞으로 나아가기 위해서는 새로운 리더십이 필요하다고 생각하고 회사의 연구, 제품, 안전 부서를 이끌고 있는 미라 무라티가 리더로서 임시 CEO를 맡을 자격이 매우 뛰어나다라고도 했습니다. 이사회는 미라 무라티가 이러한 전환기에 오픈 AI를 이끌어 나갈 충분한 능력을 가지고 있다고 확신한다고 했습니다. 샘 알트먼이 오픈 AI직에서 물러나게 된 것은 테크 업계에서 아주 충격적인 리더십 변화가 될 것으로 보입니다. 2022년 11월 챗 GPT를 공개하면서 세계적인 AI 스타트업으로 성장한 오픈 AI는 최근 기업 가치 290억 달러를 인정받은 현재 가장 기업 가치가 높은 스타트업 중에 하나입니다. 또한 GPT-4 터보를 비롯해서 가장 앞서 있는 AI를 개발해서 서비스하고 있는 유망한 기업이기도 합니다. 승승장구하고 있는 스타트업의 CEO가 공동 창업자들로 구성된 이사회에 의해서 쫓겨나면서 샘 알트먼이 과연 이사회에 숨겼던 것이 무엇인지 아니면 단순한 권력 다툼인지 관심이 쏠릴 수밖에 없는 상황입니다. 오픈 AI에 투자를 해서 지분 49%를 보유하고 있는 마이크로소프트는 이 소식이 전해지면서 장중 주가가 전일 대비 1.6% 하락하기도 했습니다. 한 가지 확실한 것은 오픈 AI의 범용 인공지능 AGI의 개발 속도가 상당히 빨리 진행되었다는 점과 마이크로소프트가 오픈 AI의 기술 상당 부분에 대한 권리를 갖고 싶어 한다는 점입니다. 일론 머스크와 함께 비영리 단체로 시작한 오픈 AI가 샘 알트먼에 의해서 마이크로소프트와 손잡으면서 영리 조직으로 전환되었고요. 이제 샘 알트먼은 이사회에 의해서 쫓겨나는 수모를 겪게 되었습니다. 일론 머스크가 우려했던 걱정들이 하나씩 현실로 드러나고 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 그러면서 일론 머스크가 설립한 인공지능 기업 xAI와 새로 출시하게 된 인공지능 챗봇 그록이 제대로 성장해서 인류에게 도움이 되는 방향으로 흘러갔으면 하는 바람입니다. 오픈 AI의 이사회가 밝힌 입장문을 번역해서 살펴보겠습니다. 최고 기술 책임자 미라 무라티는 오픈 AI를 이끌 임시 CEO로 임명됐고 샘 알트먼은 회사를 떠났습니다. 다음 CEO를 찾기 위한 검색 프로세스가 진행 중입니다. 오픈 AI의 모든 활동을 총괄하는 기관인 오픈 AI의 이사회는 오늘 샘 알트먼이 대표이사직을 사임하고 이사회를 떠날 것이라고 발표했습니다. 회사의 최고 기술 책임자인 미라 무라티가 임시 대표이사직을 맡게 되며
이는 즉시 효력이 발생합니다. 5년 동안 오픈 AI의 리더십 팀의 일원인 미라는 오픈 AI가 글로벌 AI 리더로 진화하는데 중요한 역할을 수행했습니다. 그녀는 회사의 가치, 운영 및 비즈니스에 대한 이해와 함께 독특한 기술을 제공하고 이미 회사의 연구, 제품 및 안전 기능을 주도하고 있습니다. AI 거버넌스 및 정책에 대한 경험을 포함해서 그녀의 긴 재임 기간과 회사의 모든 측면과 밀접한 관련을 고려할 때 이사회는 그녀가 그 역할에 충분한 자격이 있다고 믿고 있고 다음 CEO를 공식적으로 찾는 동안 원활한 전환을 기대하고 있습니다. 샘 알트먼 CEO의 사임은 이사회의 검토 절차에 따른 것입니다. 그의 사임은 이사회와의 커뮤니케이션에 있어서 일관되게 정직하지 않았다라는 결론을 짓게 되었고 이사회의 책임을 행사할 수 있는 능력을 방해하고 있다라고 판단했습니다. 이사회는 더 이상 샘 알트먼 CEO가 오픈 AI를 주도할 수 있는 능력에 대해서 확신을 갖지 못하고 있습니다. 성명서에서 이사회는 다음과 같이 밝혔습니다. 오픈 AI는 우리의 임무를 발전시키기 위해 구성되었습니다. 인공지능이 모든 인류에게 이익이 되도록 보장하기 위해서입니다. 이사회는 이 임무를 수행하는데 완전히 전념하고 있습니다. 우린 샘 알트먼이 오픈 AI의 설립과 성장에 기여한 많은 것에 감사합니다. 동시에 우리는 우리가 앞으로 나아갈 때 새로운 리더십이 필요하다고 믿습니다. 회사의 연구, 제품, 그리고 안전 기능의 리더로서 미라는 임시 CEO 역할에 발을 들일 수 있는 특별한 자격이 있습니다. 우리는 이 전환 기간 동안 오픈 AI를 이끌 수 있는 그녀의 능력에 대해 최고의 자신감을 가지고 있습니다. 오픈 AI의 이사회는 오픈 AI의 수석과학자 일리아 서츠케버, 독립이사인 쿼라의 최고 경영자 아담 디엔젤로, 기술사업가 타샤 맥컬리, 조지타운 시큐리티 이머징 테크놀로지 센터의 헬렌 터너로 구성되어 있습니다. 이러한 전환의 일환으로 그렉 브로크만은 이사회 의장직에서 물러나고 CEO에게 보고하는 자신의 역할을 계속해서 수행할 것입니다. 오픈 AI는 2015년에 범용 인공지능이 전 인류에게 이익이 되도록 보장하는 핵심 임무를 가지고 비영리 단체로 설립되었습니다. 2019년에 오픈 AI는 비영리 단체의 임무, 거버넌스와 감독 임무를 수행하기 위해서 회사가 자본을 조달할 수 있도록 구조 조정했습니다. 이사회 대부분은 독립적이며 독립이사는 오픈 AI에 대한 지분을 보유하지 않습니다. 회사가 극적인 성장을 경험했지만 오픈 AI의 임무를 발전시키고 헌장의 원칙을 보존하는 것은 이사회의 기본적인 거버넌스 책임으로 남아 있습니다. 라고 했습니다. 오픈 AI의 CEO 샘 알트먼과 그의 뒤를 잇게 되는 미라 무라티가 챗 GPT에 관해 인터뷰했던 과거의 내용들을 함께 살펴볼까 합니다. So you are the CEO of OpenAI, 37 years old. Your company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. Why do you think it's captured people's imagination? I think people really have fun with it and they see the possibility and they see the ways this can help them, this can inspire them, this can help people create, help people learn, help people do all these different tasks. And it is a technology that rewards experimentation and use in creative ways. So I think people are just having a good time with it and finding real value. So paint a picture for us, 1, 5, 10 years in the future. What changes because of artificial intelligence? So part of the exciting thing here is we get continually surprised by the creative power of all of society. It's going to be the collective power and creativity and will of humanity that figures out what to do with these things. I think that word surprise, though, it's both exhilarating as well as terrifying to people. Sure. Because on the one hand, there's all of this potential for good. On the other hand, there's a huge number of unknowns that could turn out very badly for society. What do you think about that? We've got to be cautious here. And also, I think it doesn't work to do all this in a lab. You've got to get these products out into the world and make contact with reality, make our mistakes while the stakes are low. But all of that said, I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. I think if I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job. So what is
the worst possible outcome? There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt. And how confident are you that what you've built won't lead to those outcomes? Well, we'll adapt it. Also, I think the You'll adapt it as negative things occur? For sure, for sure. And so putting these systems out now, while the stakes are fairly low, learning as much as we can, and feeding that into the future systems we create, that tight feedback loop that we run, I think is how we avoid the more dangerous scenarios. You're spending 24/7 with this technology. You're one of the people who built this technology. What is most concerning to you about safety? This is a very general technology, and whenever you have something so general, it is hard to know upfront all the capabilities, all the potential impact of it, as well as its downfalls and the limitations of it. Can someone guide the technology to negative outcomes? The answer is yes, you could guide it to negative outcomes, and this is why we make it available initially in very constrained ways, so we can learn what are these negative outcomes, what are these the ways in which technology could be harmful. Such as with GPT-4, if you ask a question to GPT-4, can you help me make a bomb, versus the previous systems, it is much less likely to follow that guidance versus the previous systems. And so we're able to intervene with at the pre-training stage to make these models more likely to refuse direction or guidance that could be harmful. What's easier to predict today, based on where we are, humans or machines? I would probably say machines, because there is a scientific process to them that we understand, and humans are just, there's so much more nuance. Does the machine become more human-like over time? We are getting to a point where machines will be capable of a lot of the cognitive work that humans do at some point. Is there a point of no return in that process? There could be, but it's not obvious what that looks like today. And our goal is to make sure that we can predict as much as possible in terms of capabilities before we even develop these systems, as well as limitations. Its behavior is very contingent on what humans choose for its behavior to be. Therefore, the choices that humans are making and feeding into the technology will dictate what it does, at least for now. Mm-hmm. Certainly. So there are incredibly important choices being made by you and your team. Absolutely. And how do you decide between right and wrong? As we make a lot of progress, these decisions become harder, and they become far more nuanced. And so there are a couple of things in terms of customization. There is the part of just making the model more capable in a way where you can customize its behavior, and you can give the user a lot of flexibility and choice in having the AI that is more aligned with their own values and with their own beliefs. So that's very important, and we're working on that. And in other words, it's almost, the future is potentially a place where each person has their sort of own customized AI that is specific to what they care about and what they need? Within certain bounds, so there should be some broad bounds, and then the question is, what should they look like? And this is where we are working on gathering public input. What should these hard bounds look like? And within these hard bounds, you can have a lot of choice in having your own AI represent your own beliefs and your own values. Are there negative consequences we need to be thinking about? I think there are massive potential negative consequences whenever you build something so powerful with which so much good can come. I think along
side, it carries the possibility of big harms as well. And that's why we exist, and that's why we're trying to figure out how to deploy these systems responsibly. But I think the potential for good is huge. Why put this out for the world to start playing with, to start using, when we don't know where this is heading? You mean like why develop AI at all? Why develop AI in the first place? And then why put it out for the world to use before we know that we are safeguarded, that those guardrails are in place already? This will be the greatest technology humanity has yet developed. We can all have an incredible educator in our pocket that's customized for us, that helps us learn, that helps us do what we want. We can have medical advice for everybody that is beyond what we can get today. We can have creative tools that help us figure out the new problems we want to solve, wonderful new things to co-create with this technology for humanity. We have this idea of a co-pilot, this tool that today we help people write computer code and they love it. We can have that for every profession. And we can have a much higher quality of life, standard of living. As you point out, there is huge potential downside. People need time to update, to react, to get used to this technology, to understand where the downsides are and what the mitigations can be. If we just developed this in secret in our little lab here and didn't have contact with reality and made GPT-7 and then dropped that on the world all at once, that, I think, is a situation with a lot more downside. Is there a kill switch, a way to shut the whole thing down? Yes. What really happens is, like, any engineer can just say, like, we're going to disable this for now, or we're going to deploy this new version of the model. A human? Yeah. The model itself, can it take the place of that human? Could it become more powerful than that human? So in the sci-fi movies, yes. In our world, in the way we're doing things, this model is, it's sitting on a server. It waits until someone gives it an input. But you raise an important point, which is the humans who are in control of the machine right now also have a huge amount of power. We do worry a lot about authoritarian governments developing this. Putin has himself said whoever wins this artificial intelligence race is essentially the controller of humankind. Do you agree with that? So that was a chilling statement for sure. What I hope instead is that we successively develop more and more powerful systems that we can all use in different ways, that get integrated into our daily lives, into the economy, and become an amplifier of human will, but not this autonomous system that is The this single one controller, thing. Yeah. essentially God. Really don't want that. What should people not be using it for right now? The thing that I try to caution people the most is what we call the hallucinations problem. The model will confidently state things as if they were facts that are entirely made up. And the more you use the model, because it's right so often, the more you come to just rely on it and not check like, this is just a language model. Does ChatGPT, does artificial intelligence create more truth in the world or more untruth in the world? Oh, I think we're on a trajectory for it to create much more truth in the world. If there's a bunch of misinformation fed into the model, isn't it going to spit out more misinformation? Great question. I think the right way to think of the models that we create is a reasoning engine, not a fact database. They can also act as a fact database, but that's not really what's special about them. What we're training these models to do is something closer to what we want them to do, is something closer to the ability to reason, not to memorize. All of these capabilities could wipe out millions of jobs. If a machine can reason, then what do you need a human for? A lot of stuff, it turns out. One of the things that we are trying to push the technology trajectory towards, and also the way we build these products, is to be a tool for humans, an amplifier of humans. And if you look at the way people use ChatGPT, there's a pretty common arc where people hear about it the first time, they're a little bit dubious, and then someone tells them about something, and then they're a little bit afraid. And then they use it. I see how this can help me. I see how this is a tool that helps me do my job better. And with every great technological revolution in human history, although it has been true that the jobs change a lot, some jobs even go away, and I'm sure we'll see a lot of that here. Human demand for new stuff, human creativity,
is limitless, and we find new jobs, we find new things to do. They're hard to imagine from where we sit today. I certainly don't know what they'll be, but I think the future will have all sorts of wonderful new things we do that you and I can't even really imagine today. So the speed of the change that may happen here is the part that I worry about the most. But if this happens, in a single-digit number of years, some of these shifts, that is the part I worry about the most. Could it tell me how to build a bomb? It shouldn't tell you how to build a bomb, But it even though could. Google searched. Well, no, we put constraints. So if you go ask it to tell you how to build a bomb, our version, I don't think will do that. Google